people sitting on the left side should be able to show you Puttaparthi, right? Those sitting on the right side, after some time, will show you Hyderabad. आगे जाओगे जी भोपाल ਤੁਹਾਡੇ आपको सज्जे पासे आऊगा and then Jaipur ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਊਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਇਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ nothing much we can do, we turn left and right, look at each other, right? ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ I assure you that. So your luggage in the overhead bin is safe. The time the doors do not open, kindly remain seated, right? Luggage is totally safe. How does it feel? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਇਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ nothing much we can do, we turn left and right, look at each other, right? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਦੈਨ ਓਵਰ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕੈਪਟ ਔਨ ਐਡਿੰਗ ਔਨ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਅਪ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਵਰ ਯੂ ਨਰਵਸ ਆਲਸੋ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਊਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਕਾਕਪਿਟ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਟੇਕਸ ਕੈਰੀ ਕੱਪ ਉਲਟੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੇਢਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਸਟ couple of times passengers very agitated when you making an announcement they shouted that you're wasting our time, start the aircraft and go. Sat Shri Akal, Captain Rajdeep, welcome to my show. Sat Shri Akal ji, I am equally delighted to be here and what an honor it is to be sitting and talking to you and wo bhi inne continent dur to ji. Thank you for getting me here ji. ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਲਵਿੰਗ ਇਟ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਆਸਕ ਕਿ ਹਾਊ ਡਸ ਇਟ ਫੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ actually and honestly little numb very humble and ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ because the reason is ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ so for me this is just another part of my job I've been doing it and I enjoy doing it so ਜਿੰਨਾ ਇੱਕਦਮ people took a liking to it I don't know why I really had been dumbfounded कि why people took a liking to it मतलब I've been asking around my closest people who are there to me कि भी है कि ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਿ people have started liking it ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਣਾ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ ਛੱਪੜ ਪਾੜਤੇ so that is what I think ਹਾਂਜੀ very humble of you I think ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ I think ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ you know ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਐਂਗਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ so I think ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੀ ਸੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵਿਦ ਅਸ ਹੀ ਮੇਡ ਅਸ ਫੀਲ ਸੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ I think people are very gracious with the ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ they accepted it ਤੇ all thanks to them that ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ accept ਕੀਤਾ but the reason ਜਿਵੇਂ I started this whole interacting outside firstly ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ encourage ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ it encourages us ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਕੇ announcement ਕਰੋ because then you have a connect with the passengers they when I was doing my training in this company when I joined this company the person who trained me was my senior in the Navy who was also a pilot in the Navy ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ the way you connect with the passengers and all and that had a very positive effect on me and somehow he was my inspiration to do this and all then over period of time I kept on adding on kuch ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ so that bring it up and ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਤਾ ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ ਦੇਤਾ ਹਾਂਜੀ and finally I think ਜਿਹੜਾ what I realized was that ਜਿਹੜੇ passengers ਨੇ ਜੀ I don't know about international ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ US ਚ I've heard I've not been there or Canada ਚ ਕਿ it's very regulated people are very chilled out and they follow the rules
ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਲਿਸਨ ਟੂ them ਸੇ then I realized that ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹੈਗਾ ਕਿ we listen to a lady if she's your mother, your wife, your girlfriend or your sister or your daughter. ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, nobody wants to listen to another lady, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। and so I thought of adding a little humor to it. जो humor करके की होता है जी, the people get a little chilled out, they are in a better mood, and ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ it become little easier. So and they have a little cushy time, and for about let's say doing 4 sector ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਨ ਚ, you humor them, they're in a good mood, they don't trouble them much, so it's a cascading effect, it percolates to the they being nice with us also। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, otherwise they're in a bad mood ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। so it's more of a alternative of mine which I do it। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ you talked about ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਵੌਇਸ ਜਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਇਟ, ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅ ਫ੍ਰੈਂਡ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। You should ask that to when I was in the Navy, my youngsters who were there, when I was in the ship or the squadron, you should have asked them. They said I have a commanding voice, but I think jab banda bahar aanda hai, you have to mold yourself to being in the civil life also. Yes. So you have to convey the message we convey karna in a friendly way that people listen to you also, because you can't force them. It's a request and you have to get humor into it, so hasi madana de bande na kaam bhi kara lo, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਯੂ ਸਪੋਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਸਕੂਲਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, my father was in the army, ਅੱਛਾ ਜੀ, and so was his father and his father and his father. I joined the Navy because my father was like a class that sort of honor gold medal everywhere he talked in India and all that. जब मैं फौज ज्वाइन करूंगा तो they'll compare me to him कि भाई देख कहेंगे ये खोटा सिक्का कित्थों आ गया, he is no good, right? I'm sure that's not the case. no, so we go where nobody knows me, so I joined the Navy because of that. And prior to that I was studying in YPS initially, Patiala. We are from Patiala ji, now settled in Anji, and then I went to a boarding school in Mussoorie chale gaya ji. That's a family boarding school, all the gents boys have to go there. Acha ji. After that I went to an ashram in South Puttaparthi, Sai Baba de ashram che, because we believe in him. Okay. And he had cured my father of paralysis way back in 75. Okay. And he told me to join the Navy to become a pilot, so I did that. And as a childhood I had a very interesting one, father being in the army che sige, fauj che sige, traveling everywhere, and very good facilities, and the quality of life was very, very good. I'm sure you would also vouch for that, you being from the Fauji background also, right? Yes, I totally so that was an amazing, and that gave the very solid foundation. It does, yes. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਸਸ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ, how long were you in there? I joined the Navy in 93 ji, and 1993. 1993, okay. And thereafter I left the Navy in September 2016. ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 23.5 ਸਾਲ ਜੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ। So then you were being a pilot? No, I was a pilot in the Navy. What happened is the Navy joined. I mean commercial pilot. You got into yes, being a commercial pilot. I've been flying from 96 onwards. So our training was time Air Force che hundi sigi. What happened is the Navy joined karte, so you have an option to join the submarines, ya ship che rehna hai, ya तुझे diver बनना है या pilot बनना है. I opted for the pilot stream. Okay. And I started my flying in 96 che. ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੇਵੀ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, you have to go to the ship, spend time in the ship also. I was a little fortunate, I got to command a ship also, so I was the captain of a ship. Nice. And then left in 2016. So before that, because ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ flying ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
It was special permission given to us by the government. पर जे बाहर flying करनी होती है, we have to get a ATPL license, which is recognized all over the world now. अच्छा जी. So I had to prepare for those exams, write those. I got my license in 2015, and I left in 2016 and immediately got a job with Indigo. So from since then, तब तो मैं Indigo ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ. That's really good. ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ join ਕੀਤਾ airline, I'm sure ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ flight ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ exciting. Were you nervous also ਪਹਿਲੀ flight 'ਚ? I would say the first flight which is most memorable to me was when मैं जब Air Force 'ਚ ਸੀਗਾ. When I went to the flying with the Air Force, my instructor, late Wing Commander Vikul Sani, he's no more now, but he was as handsome as they came. We were all inspired. I remember in Hyderabad 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਾਕਪਿਟ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਟੇਕਸ ਕੈਰੀ ਉਲਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੇਢਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਸਟ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਫ ਦ ਪਾਇਲਟ, ਇਜ਼ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਊਟ ਔਰ ਵਾਟਐਵਰ. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਹੈਂਗਿੰਗ ਬਾਈ ਮਾਈ ਸਟ੍ਰੈਪਸ, ਤੇ ਮੈਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ. ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਜਿਵੇਂ ਐਬਨੀਸ਼ੋ ਪਾਇਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. The first question I asked me, sir, ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ. So he knew ਕਿ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, because ਇੱਕ ਨਾ Air Force saying ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ birds and bees can fly. ਹਾਂਜੀ. So that's the thing. So basically they have good motor skills. So they were testing your skills. ਪਹਿਲੀ flight 'ਚ they were testing your skills. ਹਾਂਜੀ. No, the thing is that fortunately or what, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, Sirs as such, ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, they have very good motor skills, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ. So in flying also they do very well. ਤੇ that ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਹਾਵਤ, I think ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. I was a little okay in flying. I'm sure you were pretty good. ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, I'm pretty sure you were very good flying. I enjoyed my flying. That's great. Luckily I did well, so that's about it. That's great. Now coming on to your profession right now, jad tusi hun commercial fly ਕਰਦੇ ਹੋ, any traveling ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ profession ਦੇ ਵਿੱਚ, does that disturb your sleep, ਤੁਹਾਡੀ routine, ਤੁਹਾਡਾ lifestyle ਥੋੜਾ disturb ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ. ਜਿਹੜੀ quality of life ਫੌਜ 'ਚ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜੋ 23 ਸਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਾ, 23 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ. One was fit also. One had a very good quality of life. You had a very good set of friends, and time ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ. ਹਾਂਜੀ. Plus ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, this is a very different ball game here. You are paid well because you're on the commercial side, but you have a lot of responsibility to 200 ਬੰਦੇ 300 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ. And the company will make money only when the aircraft is flying. So ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ. Sometimes you're sleeping in the morning, getting up regularly at 3 o'clock, 3:30. So your pattern really goes for a 6. I'm sure. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ. ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਖਾ ਲਓ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸੌਂ ਲਓ, ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀਪਿੰਗ ਇਟ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ. ਬੜਾ ਹੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ. ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ. Mentally and physically also, because long waiting, like today it was about 11 hours sitting, so that takes a toll on your body. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਬੋਡੀ ਵਾਈਂਡ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ before you can, and then you generally are flying on the bare minimum rest. You just have time to get up in the morning, pack your bags, and again you're out. Yes. So this is not something I'll recommend to the youngsters. Oh really? We will get to that. So kuch time cha I'll ask you this question. Par pehla main tanu ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀਗੀ, you said ਕਿ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and your company inspires you to do that, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, did you feel nervous about it, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ no, it's my duty, it's my job ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਾਵਾਂ? Ma'am, I think ਜਿਹੜਾ
by nature, I'm a little extrovert. So I love to connect, talk to people. And Duja ਜਿਹੜੀ training ਸੀਗੀ, ਫੌਜੀ training ਸੀਗੀ ਜੀ, that gives you a lot of confidence. Especially speaking extempore and speaking public speaking ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. We are taught that, and that basically gives you confidence and that you can take on. So I enjoyed it. मतलब in the sense that it was something which you ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ fish to water. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ And ਜਦ the thing, sorry no, I think that's okay. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦਿਸ ਬਿਕੇਮ ਦ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕਡ ਇਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇੰਜੋਇਡ ਇਟ ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਾਈ ਹੈਜ਼ ਸਮਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ Kargil Divas siga ji, I made some announcement then. Hanji. And thanking the Fauji's and my brother-in-law also died in that. Okay. They people, and it was really, really appreciated. And it came in the news that time also, but not to an extent it came now. Hanji. And each time I believe my family members and some very good friends of mine, they told me, you are trending, we have a naval group and all. So I said, sir, मैं कीता की केस ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਤੂੰ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ so then he told me that I went with my family members we went and searched for it and all and found that I see and I was seeing that ਕਿ 10,000 15,000 20,000 ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ and that was only on one post of Twitter and all and I was amazed at that because I was not active on Twitter or anything else much I hardly check my Facebook also. And then when it took on, then we started checking other side. We were told by people sending the post all from different. So that was very, very humbling. And the power of social media was something that I acknowledge it now. ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕਮੈਂਟਡ ਸੇਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ਡ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੀਇੰਗ in India ਚ official languages English ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੈਮ ਅਗੇਨ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਮਾਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸਾਡੇ SOP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ they encourage us to speak in a regional language also. It's not that I did something out of the box or something. Only thing is that I made it up a little more. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਮਦਰਾਸ ਜਾਣੇ ਆ ਚੇन्नई ਹੋ ਗਿਆ the first thing ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ you greeting is called vanakkam so we greet the passengers by vanakkam and all let's say I go somewhere else Andhra ਜਾ ਰਹੇ ਆ so I know a couple of words of that I start with that so that starts to connect I am not a linguist that I know about 10 languages ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 3-4 ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ I make do with that ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਜੀ so yes I'm a little more inclined towards it and ਜਿਵੇਂ basic thing is all the announcement like somebody said isn't this the air hostess job yes there is the air hostess job also they cover all the safety aspects of it which is supposed to be covered in English and Hindi but it has already been done that's over and above that I'm getting them comfortable ਜਿਹੜੀ announcement ਸੁਣੋਗੇ it has smattering of Punjabi also and English also and like today I was coming from Bangalore there was a lady she said you spoke in Punjabi I don't understand but I liked what you spoke the way you spoke and all right and I don't understand but I understood what you were saying right so that made a connect you don't need not understand a language fully but the ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ language ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ the feeling behind it the way a person is saying it I think that's more important than the word in itself is very true so yes people said you should have spoken Kannada and this and that if I knew it yes I would in fact I've flown with people with my co-pilots and all from different states
let's say somebody from Assamese and I'm taking off from Guwahati. So I tell him, okay, you make an announcement in the local language to connect with people. And people do that. Or a Tamilian making it Tamil, or Malayali making it Malayali, a small thing to get the passengers comfortable and win their trust. And in this flight, I saw a lot of passengers. You can make out a lot of Punjabis were there in that. So, okay, let me connect something with them. Yes, very true. So that's why I said it and spoke about it. ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰੇ ਗੁਹਾਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਕੱਤਾ then I will speak in English and Hindi because ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ no that's very but if I'm taking her from Chandigarh or from Amritsar and you see the profiling of the passenger jade ne, then you make them comfortable in that language. I wish I knew more languages, so I could have done in their other languages also. But that's a handicap that I have. Yes, and as you said, you know, jo tusi bolde ho shabda da asar ta penda hi hai ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ body language ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ emotions ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ where are those words coming from ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ tell me this thing sir what's the best thing about being a pilot ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ sleeping pattern ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਾਈਟ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ I think the best thing is enjoying nature because see when I was in the Navy I used to dive a lot underwater the beauty which God has given that it's amazing. So also when you take off every day, every flight is different. Kade sunrise hona hunda ji. Every sunrise is very, very different. And the sun peeking out behind the clouds or the reflection on this sea or reflection on the rivers or the sunset or the patterns of the clouds. That I think is the biggest benefit or the biggest win of me being a pilot. Baki, yes, secondary you get to travel a lot. And yes, it is a high profiling job that way. People look up to you. Yes, I understand those parts. But the best part is enjoying nature and God's what He made for us. ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਟਸ ਅ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਯੋਰ ਜੌਬ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਬਟ ਆਫਟਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ in case they don't mind sleeping for lesser hours and odd hours and eating at odd times, you're most welcome to come here and see this. I'm not saying the profession is bad. It's a beautiful profession. There are a lot of positives for it, but like anything, hare positive and negative bhi naal hunda hai thoda jaha. The negative hai ke cut hai ke compared to baki other jobs, it's not a boring job, a desk job sitting in there and on the front of the computer jive log kende ne. So that every day is different. Every takeoff is different. Every landing is different. Every flight is different. And you get to every day a different co-pilot with you, generally flying. You get to talk to them. Your crew is there. So a lot of extra word hunda ji. English is CRM, crew resource management. Acha ji. Poche ki hunda you start getting to understand people because रोज अलग crew hunda ji. कोई असम तो है, कोई बंगाली है जी, कोई तमिल हैगा, कोई कितने और हैगा. So you have to take them as a captain, you take everybody along with you. That's so true. Also passengers, so also the ground crew, the technical crew who's there dealing with them. And yet get your work done on time and yet have a good atmosphere in the cockpit and the aircraft. So without cutting any corners. It's a very tough job too. You know, ਤੁਸੀਂ already maybe ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਵੋ ਬਹੁਤ and ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ then it's a big problem to be a pilot. ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ maybe you don't go to work ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ rest proper ਲੈਂਦੇ ਹੋ you make sure ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ rest ਹੈਗਾ ਹੈ before you fly. ਹਾਂਜੀ if I'm not fit for flying then the onus is on me ਕਿ ਮੈਂ flying. Look, I have to be very honest and I have to be very very I'm carrying 200 passenger लेके जा रहे हैं 300 लेके जा रहे हैं their lives are dependent on my action and all so I can't be but 100% in the cockpit whatever car the problem हैगी कुछ हैगी नहीं हैगी
You had a bad day, whatever. You don't take it to the cockpit. You leave it behind. You try to leave it behind. Yes, some remnants of that come to you, but you try to handle it. That is what is experience all about, maturity all about. If you feel that I'm not healthy enough for this flight, or I'm a little down under the weather, the onus is on you to be honest to yourself and report sick. I cannot do it. That's true. Because for hours together, everything will be fine. It just takes seconds for it to go back. That's true. And unless you're there 100%, you really won't be able to handle the situation properly. Yes, very true. Very stressful ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਨਾ, but responsibility ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ job ਦੇ ਵਿੱਚ. 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ life is in hands of the pilot. ਤੇ responsibility ਬਹੁਤ important ਆ ਸਮਝਣੀ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ I really like and appreciate, and I'm sure ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਵੀ they really appreciate ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ responsibility ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ you come out of your cockpit and ਤੁਸੀਂ passengers ਨੂੰ ਇੰਨਾ at ease feel ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ commentary ਕਰਦੇ ਹੋ. ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, any interesting thing ਕੋਈ anything happened ਜਦ ਕੋਈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਵੇ, anything interesting ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ offhand I will not remember it, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ. ਹਾਂਜੀ, but yes, I have had a couple of times passengers very agitated. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. So and when you make an announcement, they have shouted that you're wasting our time, start the aircraft and go. Oh, okay. And loudly, and everybody's been taken aback. So it depends how you handle it. ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਤਾ, ਸਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਮੈਮ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਰ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ, ਕਾਫੀ ਪੀਓਗੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ. So and that diffuses the whole situation. The person was also a little embarrassed. ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਕੇ. ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ. And this is when I remember this very so. ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ one of the groups 'ਚ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ we had this flight and this passenger was very rude and shouting at the captain because delay ਸੀਗੀ flight ਦੀ. ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. It's a cascading of weather was bad or something, and the way he handled the passenger and got him to calm down, offered him a glass of water and all. So I got reminded of that with the question ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ. So that is it. Let's say you have a delay flight, ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, so you ask, the children are there, just from outside show them the cockpit. That's amazing. That's amazing. So we had a couple of times ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ. I was going for ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, external ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ before we go around the aircraft, before we go to the aircraft, ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੋਡਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਤਾਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ. ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ 5 minutes before time, ਯੂ ਨਾਟ ਵੇਟ ਫॉर ਟਾਈਮ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦੈਟ. ਆਈ ਹੈਵ ਦਿਸ ਹੈਬਿਟ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ. ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ. ਦੈਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਰਾਈਟ. ਗਾਣਾ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ. So I took him to the aircraft because everything was ready already, right? We had done our checks, we had prepared the aircraft. So I made an announcement 15 ਅਗਸਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਵਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੋਡਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖ. ਹਾਂਜੀ. And this person, he stood there and sang the song for about a minute and a half. Oh wow. And he got a rousing reception from all the passengers. ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ YouTube 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ. ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ YouTube ਦਾ. ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ he started getting calls from people to come and sing in different functions. Oh wow. It's a very small thing. ਬਿਲਕੁਲ. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਡ ਅਪ ਵਿਦ ਅਸ, ਕਦੇ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ. I didn't do it because of that, but it made somebody's life. And for me it was nothing. I was just a facilitator in that. That's true. And ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ nature ਹੈ sir, I'm sure you know it comes through to passengers. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ pilot ਨੇ ਸਾਡੇ, and that really helps. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ serious question ਹੁਣ, COVID ਦਾ time was a very bad time ਹਰ profession ਲਈ, ਹਰ industry ਲਈ, especially airline industry ਦੇ ਵਿੱਚ. So how did that affect you, COVID the time? I was in Gurgaon that time, and so I was staying alone.
So I had actually given a mail to my company that, look, this is COVID. And instead of volunteering or sending pilots who have families to fly and then come back and infect a family, since I'm staying alone, I would like to volunteer for all the flights. Oh, wow. Okay. So I think the first flight of a company which flew during the COVID, I piloted one of them, the first one. And as a result of that, since I was the only person, very few people were flying that time. Not many people were volunteering to fly. Hanji. अगले महीने मैंने COVID हो गया था. And now there are a lot of misinformation available that time. They ਉਹਨਾਂ डर जा बैठा होया सीगा since I was staying alone. Hanji. पर जी वो रब भी चंगा देखता है because I had a very good neighbors with me. ਉਹਨਾਂ ਨੇ रोज खाना बाहर छाड़ दिंदे सीगे जी. I didn't know how to cook. ते मैं वो करके and I became fit in 14 days. I had very high fever and all those things that went off, but that's part of life. And so thereafter, the company rewarded me. He said, since you always been volunteering for flying, so we like to send you abroad for some time. I went to Indonesia, I went to Jordan and all those things. So part of life. You still had, you kept doing your job, what you had to do. You can say. I think that is the Fauji training. You dash on regardless. Bilkul. Bilkul. And it's almost time to wrap up Sada interview. And मैं end च यही पूछना चाहूँगी तानु, as a human being, as somebody with such a brilliant nature कि तुसी 200-300 बंदे आनु, you make them feel so comfortable. What advice do you have for any youngster nowadays, people who look up to you, people like me who are inspired by you? तुसी कोई एक या दो advice जे देना चाहोगे सानु, what would that be? Ma'am, firstly, it's very humbling to me because मेरे तो advice ले रहे हो, तो I still can't believe what all has happened and all. And जो मन तो आही है जी, जो तुसी करना शिद्दत नाल करो काम. दूजा हैगा जी मेरा कि जेड़ा बंदा हैगा, चाहे थोड़े तो उत्ते है, चाहे थोड़े थल्ले हैगा, चाहे लूटर भी है, जो मर्जी हैगा. I think treat them with a lot of respect and प्यार नाल गल करो. अद्धी गल्लां जेड़ी जिन्हां दी प्रॉब्लम हुंदी है सॉल्व ताही होंदी है, उत्थे ही होंदी है जे बंदा प्यार नाल गल करे, स्माइल नाल गल करे. It does not lead to a conflict. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, give them respect, a lot of things happen. ਬਿਲਕੁਲ. And it's not to get your work done, you're doing it, but make that a part of your life. And after some time, वो रोज कर करके ना जी, that and somehow it shows in you and you reap dividends much more later on in life. It becomes your second nature. Hanji. And you're not doing it for a purpose. You're doing it because that's the way you respect a person. Yes. Well, thank you so much, Captain Rajdeep, for your time today. बहुत चंगा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ. And I really hope कि ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ to be on a flight ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ captain ਹੋ. ਤੇ ਹੋਗਾ, I'll make sure I come up to you and say hello. But thank you so much for everything you do. It was an honor, ma'am, and making much of me. Really honored and really humbled. And Baba ji मेहर है जिथे इत्थे इन्होंने recognition दे दी. And I wish you and your talk show a lot of success in the future. You do well. Thank you. That means a lot. Thank you so much. Sat Shri Akal. Sat Shri Akal.